Kabuhing Santos, welcome sa atong Dr. DF YouTube channel o kita sa dato atong mga kaigsunan. So please subscribe sa atong DF channel YouTube o yung sub. To please share nato sa atong mga kaigsunan. Kini katong isutan karon mauna ang difference between the Catholic Bible o ang Protestant Bible. Very important nga ato gyud nga masayran unsay kalainan niining Catholic Bible o ang Protestant Bible. Mao kini ang pinaka-importante. And take note, sa pito ka hugpong sa mga limbong dining kalibutan, the 7 groups of deceptions, naguna niini mao ang religious deception. And the highest of all the deceptions, labing taas mao ang religious deception. Ang pangutana karon, niining ba ang kasulatan, nakapasok ba, nakasulod ba ang deception kung limbong? Yes, nakapasok. O dinhi atong idiga o idayag. Duha ka klase ang balaang kasulatan. Duha kini. Number 1, mao ang Catholic Bible o ang ikaduha, mao ang Protestant Bible. Naun sa bang kalainan tali sa Catholic Bible o sa Protestant Bible, dunay 21 ka mga kalainan ini. 21, number 1, insofar as the founder. Kinsa bagayon ang founder niining Catholic Bible? Ang founder niini mao ang founder of the Christ-founded Church. O ang founder niini mao ang atong magagawon si Kristo, who founded that kingdom of God. Mo'y founder, niya ang gingharian. Mo'y founder, niya ang sibahan ngayang ituton. Kung niinig putuhan Mateo 16:18-19. And so, it is the church founded by Christ na mao'y naghipno, mao'y nagkumpare, mao'y nag-asimbol niining balaang kasulatan. The church founded by Christ is the church na mao'y may asimbol maning Bible, Old Testament, New Testament by duha. Bol means gi-asimbol. It is the church. Ang simbahan na gitukod sa Dios mo'y nag-asimbol niini. The founder is Christ. On the other hand, ang Protestant Bible, kinsa ba ang founder niini? The founder mao ang founder, the father of Protestantism, Martin Luther, in the year 1517. So kung ato ni tandi ang Catholic Bible, the founder is Christ, the founder of the church, 33 AD. Samtang ang Protestant Bible, the founder is Martin Luther in the year 1517. Asa ba ang atong pagasundo? Ang Catholic Bible, ang founder mo si Kristo, founding the church in 33 AD, o ang maong protestante nga leader sa milpilti batok sa simbahan, sa gingalian, nagitukod sa Dios, 1517 nga si Martin Luther. Kinsa ba ang pagasundo? Niining putuhan karon, gagamit kini the same formula because the role of Satan is usurpation of authority. Mutag-ing kini siya, the role of Satan, mutag-ing na mangupya kita. That's the role niya. Pagkapi niya nga, mulawgaw kanak, mulawgaw. That's the role of Satan. That is deception. 2 Corinto 11:14, pabantay ka mo, kay si Satanas sama sa anghel sa kahayag.
Satan can appear himself like an angel of light to deceive the people. In the same manner, difference number 2. Unsay kaduhang diferensya. As to the number of books, sa number of books, ang Catholic Bible, 73 books. Nanong 73 books diini, sa Old Testament, 46 books. O dinhi karon ang New Testament, 27 books. In the Protestant Bible, dinhin natibugsok ang Protestant Bible. May pakita na wala mang yun aso na makumkum. Wala yun. Bisa kung saan nimo pagtangking, even how you pretend, the truth shall set us free. So we are copying the Catholic Bible and still proven na do not give difference. Nano? Because the Protestant Bible has 66 books sa synthesize. In other words, they reduce the 7 books o kanang 7 naglarawan na sa perfection. Perfection. Therefore, the Catholic Bible with 7 o kini ang Deuterocanonical books 7. 7 ka na. Na-appeal ka na sa Catholic Bible and that makes it perfect. On the other hand, ang Protestant Bible na 66, imperfect, incomplete, INC. Mao kini ang nakahimo sa mga incomplete understanding sa Protestantism. And out of that incomplete understanding, it is because of incomplete Bible sa Protestantism. That's difference number 2. Difference number 3. As to the presence of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nagpaila ka na nga naa siya kay mahibaw-an kini out of the 7 fruits of the Holy Spirit. It is proven that the Holy Spirit is within that Bible because the Bible itself speaks of the presence of the Holy Spirit. Nanong saan ba na itong pag-ilang? Are the 7 gifts of the Holy Spirit within the Catholic Bible? Yes. Niya. Kini karon nga Deuterocanonical books 7 kini. Niya sa Catholic Bible. Ug unsa ba kini 7? Mao kini ang Book of Wisdom. So kini wisdom, mao kini ang ginhawa sa Dios. Wisdom is the breath of God. And in the New Testament, si Kristo mao ang kaalam sa Diyos. Christ is the wisdom of God. Nining putuhan niya sa laang kasulatan. You will want to experience wisdom, kaalam, problem solving, laong mga misteryo sa Diyos. Kung ang kaalam, we can makakuha kita unsay misteryo sa divine plan. Naaliya sa wisdom, the divine plan. Pangutana, di ba kini sa Protestantism? Wala. Cut off nila ang wisdom. O mao'y hinungdan ng false prophets, gitawag ng false prophets nga ba? Isilag ka na o sangyaw, pero nawala sa divine plan, out of the divine plan. Because they neglected, they removed wisdom from them. Itagtang nila. So out of the divine plan, mao ka na ang Protestant Bible. Ikaduha, kining Sirach,
Niya diri ang gift of understanding. So sa gift of understanding, niya ang common sense, niya ang logic, process, exact thinking. Grabe, pasahan ninyo ang Book of Sirach. Nagya laong nga matalugkan, process, exact thinking, mao ang gift of understanding. Mao nga sa Catholic Church kay niya ang Sirach, and we have the church magisterium. Mao na nga kung doon naman og galoy problema, kining church magisterium naglangkod sa Santo Papa o sa mga kaobispuhan. Mo'y muhatag official interpretation of the Holy Bible. And that is gift of understanding. Mao na nga uniform ang pagtudlo sa Catholic Church because evidenced by the gift of understanding niya sa Book of Sirach sa Catholic Bible. Sa Protestant, naaba ang Sirach? No. They moved kining libro sa Sirach. And so they removed the gift of understanding. Umoy hinungdan na bisan pa mamemorya sa pastor ang mga verses gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Bisan memorya pa nila. But in the absence of the gift of understanding, gift of the Holy Spirit, nothing, walay makita. Nothing. Umaw kini nahitabo because gikuha nila ang Book of Sirach. They moved out the gift of understanding. The very reason why they fail to understand the complete message of the Holy Bible. And that's the very reason why Protestantism is incomplete understanding. Incomplete understanding. Mao kini nga we jump into a wrong conclusion. They are fond of jumping into a wrong conclusion. Magkamasaman sila sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9 nga gidili ang mga larawan. May conclude na sila nga larawan ni Kristo gidili. Larawan sa mahal na ganun gidili. Mao na nga incomplete understanding. Nga no, wala nila ang Sirach. Gift of understanding. Ngayon sa baliay, kunia na ang gift of understanding. Under the Catholic Church with Sirach, kanang pagsabot, 7 ka pillars of understanding. Ang Protestant is only what unsay mabasa. Kay mabasa man nga way larawan, jumping into a wrong conclusion. No understanding. Now, ang Catholic Church, complete understanding. What, when, where, who, whom, why, and how. Nang karon ari kita sa whom, kinsa ba ang gibawalan? Ang gibawalan mao ang polytheistic religions. Unsang polytheistic religions nagkadaiya nga mga Diyos-Diyos. Unya kini karon gipulihan ang matuod nga Dios. They replace the true God. And that is what is prohibited. When you replace the true God. The Catholic Church has a true God. Mahal na Birhen is not replacing the true God. Kining Protestante is ignorant of history. You are ignorant of history. You have to study history. Show to you the list niini karon ng mga false gods. Explore the false gods. Egypt, Israel, India, and all other countries of the world before Christ. You have to study history. And you are deceiving the people because of your incomplete understanding. What mo magkasabot? And you are attacking the Catholic Church. You have incomplete understanding.
For more details, we have the eschatological apologetic debates with the Catholic faith defenders ni ini karon 100 debate propositions. May bawaan karon ang inyong incomplete understanding. And so, nining puntuha karon ikatulo, tubig. Under the Catholic Bible, we have the tubig. O ang tubig, nagulagway ka na sa gift of counsel, pagtambag. Ang Protestantism has no book of tubig. Removed. Di ko ba? And that's the very reason why Protestant pastors will never listen to the advice of the church authorities. They rejected the church authorities. No gift of counsel. You remove tubig from the book, the Catholic Bible. And so, in Luke chapter 10 verse 16, giwarning nga nakamudaan, nga ang mudawat, kaninyo mudawat sa church authorities, nagdawat ni Kristo. Ang nag-reject kaninyo, gireject usap ako. In other words, gireject si Kristo, gireject ang Diyos naman. Why Protestant pastors are rejecting the church authorities? Because they have no gift of counsel. Why no gift of counsel? Because they remove tubig o diri sa tubig na agilagway ang gift of counsel. May hinungdan ka na sa Mateo 13, versikulo 14 ngadto sa 15. These false prophets makakita, makadugmog, pero magdumili sa pagkakita, magdumili sa pagpaminaw, the very reason why they cannot understand. Why yung dadili sila kasama. That's the effect. Ikaw pa, in the Catholic Bible, niadiri ang Esther, the book of Esther. There have been pasundayag ang gift of knowledge. But the Protestant Bible, no book of Esther. And so the gift of knowledge is being removed from the Protestant Bible. Imagine how important are the gifts of the Holy Spirit. And you remove these books. You are against the Holy Spirit. Book of Judith. Diyan giulagway ang gift of fortitude, mental strength. Sa Protestantism, remove that Judith. Ngano? Tungod kay kini karong libro ni Judith, nagtunay na hulagway nga fortitude, mental strength. That's the first virtue. That's the important virtue as the basis of proclaiming, declaring saints, mga santos. And Protestantism are against the saints. Dili sila gusto na dunay mga santos. They hate saints. Kontra nila ang mga santos. Umoy hinungdan kay kining fortitude, mental strength, kalidtong o pag-antos. Mo may makasantos, para dili masantos, remove this book of Judith. It's a sin against the Holy Spirit. Ika-unong, Makabiyo, Volume 1. Niadiri ang gift of piety. So, gift ka na sa fidelity. Gift ka na sa kalidtong. Gift ka na sa religiosity. Nga naay kalig-on sa pagtuo. Faith in God, religion, binding to God. O diya ang Protestantism. Ilamang ipatibag ko nga no religion can save. So kung dunay Maccabi, Volume 1, ma-establish ang religion with God. They removed Maccabi 1,
to remove religion. Mao na nga nilampo sila, no religion can save. Mao kini ilang wali deception, limbong that is not from the Holy Spirit, but the spirit of deception, limbong, deceiving the people in the name of the blood of Christ. 1 Corinto 15:24-25. Down deceptions! Down deceptions! Down deceptions! Gahom sa Diyos. O diya iining tanan, ikapito, malukoy ka sa mga Protestant pastors. I am requesting you, do not submit yourself as an animal being. Think that you are a human being. Una na ninyo mga igsoon. Dili mo animal beings. You are human beings. Created in the likeness and image of God. Efeso 1:4. Sa wala pa buhatan sa Diyos ang kabuhatan, gipilit na kitandaan. Why? Genesis 1:26. We were created in the likeness and image of God. Nang image of God man, unsa ba di ay ang buti pasabot niya? We need to have nga do not human thinking. Apan ang gihimo karon animal thinking. Nganong animal thinking? Limited thinking. Example, sa Protestant Bible, gikuha nila ang Makabeo, Volume 2. Ngano, kaya sa Makabeo, Volume 2, diha gidayan nga ang simbahan, the mystical body of Christ, divided ka sa tulog ka components. Kini, this is the church. And this entire church, nabahin na sa tulo. Okay? Nabahin kini sa tulo. Likewise, the Holy Trinity, nabahin sa tulo. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And the church is also divided into three. Kini siya, Church Triumphant. Ang Church Triumphant, mao kadtong mga kalag gatwa sa langit. John chapter 14 verse 2 to 4. Nga ang mga kalag tuwa sa langit, they are called saints, mga santos. So once a person is in heaven, once a person is saved, he is a saint, santos. But the Protestants hate saints. Kontra nila ang mga santos, and therefore, niining puntuha, they are deceiving people. The fact na dunay mga santos is an evidence that people are saved. Mauna ang church triumph. Karon, kini sa kaliwa, mao ang church suffering. Ang church suffering is an effect of the divine justice. Timan ninyo, mga pastors. What is divine justice? If there is justice in this planet Earth, we have the revised penal code of the Philippines. Ni ay exempting circumstances, ni ay justifying circumstances, na ay mitigating circumstances, ni ay aggravating circumstances. Ang mga lawyers, judges, magatugkan niya. Kaya makumay trabaho niya. Unsay hulugan sa justice? Give what is due. So kung gamay ang imong sala, gamay rasan ang imong silot. Kung dako ang imong sala, dako ang imong silot. If you have lesser offense, lesser penalty.
Higher offense, higher penalty. That is justice. You pastors, you must study what is justice. You must know what is justice. Niining po tuha karon. Kung dako kag performance, the higher is the honor. The higher is the reward. Lower performance, lower reward. That is justice. Niining po tuha karon. Pagkamatay sa tao, doon na may dako ng mga sala. Doon na sa gagmay ng mga sala. Doon na sala nga makamatay, sala nga dili makamatay. Kining sala nga dili makamatay, mo na nga dili maimperno. Pero sala nga makamatay, maka-imperno nga sala ng mortal sins. So, niining puntuhan ka nun. Example, si A, nakakunot lang sa dunggan, sala na, pero minor, venial. Pero si B, gi-rape, gawas pag-rape, murder pa rin. Question, equal silang penalty? Si A nga, kirilang dunggan gilose, niya kaya usal, gi-rape, gi-murder pa, equal ang penalty? No. But Protestants has no justice. Ignorant of justice is Protestantism. You are deceiving the people. Why? Defending ang conclusion of Protestantism kung ikaw nakakunot ng ugamay. Ang sa rapist, murderer, robber o guban pa. Tariha sila, pulos imperno. Asa ka. Imperno ang duha. Wa mo'y utok. Brainless people do not understand because the Protestant Bible incomplete understanding. No gift of the Holy Spirit. You are deceiving. And you admit that nobody among the Protestants mahimong santos. You admit that no single Protestant can go to heaven. And you admit that all of you have to say, Pedro. That is ignorance of divine justice. Listen! Listen, paminaw mo. Mao ka na nga dunay ikaduha. So kini ang church triumphant. Heaven. John 12 verse 2 to 4. Kining ikatulo. Kaduha. Mao na kini ang church suffering. Sa church suffering, mao na kini nga kadtong nangamatay nga dili tantong dagko ng mga sala, lesser nga mga offenses. So they cannot go to church triumphant or heaven based on Revelation 21 verse 27. Walay makapasok sa lingaritan sa langit nga dunay gamay nga buling sa sala. Wala. So asa sila pa doon? Imperno? No! It is not justice. The reason, because God is a God of justice, mauning ni atay Makabiyo Volume 2 o kining Makabiyo Volume 2 mao kana gitayan sa Catholic Bible nga dunay purgatorio. O kining purgatorio mao kini ang church suffering. And this church suffering mao kining mga kalag nga nagaantos and di kini sa temporary fire. Temporary. Nanong temporary? Naa ka na sa Judas chapter 1 verse 20. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. Mao kini ang temporaryo nga kalayo.
Ang mga protestante mo ingon nga wala man dili man mabasa sa Biblia purgatorio. Of course, Bisaya man ang Bible. Purgatorio kinagsilat. So mangita tag Bisaya na termino na ababa sa Biblia. Yes, kalayo na temporaryo. Kalayo. Kung makaikyas ka sa kalayo, maluwas ka. That is purgatorio. Mauna ang pagsabot ay yaw mo paghimog incomplete understanding. Listen! And you have to consult the church authorities. So, ini putuhan ka nun. Gipabatunan ni sa libro sa Macabeo, chapter 2. Meaning gift of piety. Meaning gift of fear of the Lord. Nakatiha, ang church suffering, nadiha ang purgatorio, nga kinahanglan iampo ang mga kalag, nga naapa ang naiiampo para sila may appeal sa church triumphant. Kaya diya sila sa church suffering. So kinsa pa'y moampo? Ang moampo kita di atas sa ikatulog. Mo ni gitawag og church militant. So kita nga church militant mo umaampo. It is wrong na mo pamisa ka pare mo ipampo no. Kundi mo pamisa ka kita maoy naa during the misa. We have to pray. Ngano? Because in the formula of 1 John 4:8, God is love. By virtue of 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13, gisugot tas paghigugma. And love will last forever. Sumaog ka na sa Mateo 22:36 na 39. Nga vertical love, horizontal love, crucifix love. Umaw na nga iampo ang mga tatay. Pag-ampo na niya na dunggun ka na. Niinig putuhan, ma-appeal sila sa church triumphant. Mo'y hinunggan na naay every year November 1. Ang November 1, mao ka na ang pagdeklara, pagsaulog, nagikan sa church suffering, purgatorio, sila dadto na sa church triumphant. Nga sila may uban na sa mga santos. Dili sila canonized kay mga ordinaryo man. Busa sila masantos niya ng putukan. And that is the divine plan. That is divine justice. Mao ka na ang ikatulog nga kalainan tali sa Catholic Bible with the presence of the Holy Spirit that explains the light na maugay kini ang divine plan, divine will, and divine laws. Protestantism, absence of understanding of divine plan, absence of understanding of divine will, absence of understanding of the divine laws. Ngano, gilangkat nila. They removed the 7 books na nagdala sa 7 gifts of the Holy Spirit. Difference number 4. Mao kini ang kalainan interpretation. Now, unsa ba interpretation? Pagpasabot. How would you understand? Kinsa ba mo interpret? Persons without authority or person with authority? In the laws of the land, we have the Supreme Court that shall ultimately interpret the law. In the 3 branches of the government, sa tulo ka branches sa gobyerno, ang legislative department mo'y mo gama sa balahon. The legislature has to enact the laws. The executive mo'y mo patuman, mo'y mo implement. And the judiciary has to interpret the law. Karon, niining bala ang kasulatan which is the principal divine law. Who has the right to interpret? In the Catholic Bible, the interpreter, the official
official interpreter of the Catholic Bible is the Church Magisterium. And the Church Magisterium naglangkob sa Santo Papa and the bishops. Kung doon may problema, they will convene, and so far we have 21 ecumenical council. So possibly na ang Santo Papa, maraming libro, padala Santo Papa, the divine constitution of the Christian kingdom. Hopefully, we pray nga i-convene sa Santo Papa ang 22nd Ecumenical Council. Ug mao na kini ang pagtuki sa fullness of God's kingdom on earth. Meaning po to, there is that church magisterium. Pero ang protestante, doon na may official interpreter sa ilang Protestant Bible? No. No official interpreter of the Protestant Bible na doon na 66. Ugon sa ba ang ilang interpretation? Ang official and individual interpretation. Ang Catholic Bible, official, uniform interpretation, pinaagi sa Church Magisterium, formal, documented. Pero sa Protestant, ang interpretation is unofficial. Nga nang unofficial, individual ang interpretation. Mga nga, kung ako gusto ko nga madato, kung ako gustong manapit, magtukod kog relihiyon. Pagtukod na kog relihiyon, muhimo kog interpretation, pwede kang dayon, waingon ko, na magtukod kog relihiyon, nga tapuson sa kalibutan. So di aman diri, babasa man. Matthew 24, verse 3, na mag-ingon, tapuson sa kalibutan. Pwede. Pagkaugma, ang akong gitunan, basa na sa diyadre, uli ay kadtong panahuna. Ang tukod siya relihiyon, kadtong panahuna. Lagi na sa pagkaugma, tukod na sa relihiyon, di ang mabasa man, sama sa dating daan, kaya naman sa Bible, dating daan, tukod sa siya. Roma 16:16, naman pagmustahay ka mo sa Iglesia ni Cristo, tukod ang Iglesia ni Cristo. Di naman born again, Juan 3 nga to sa 5, nga born again, tukod o born again. Di naman sa balista, tukod sa balista. May abot 49,000 ka mga Protestant religious denominations ngano because of unofficial individual na interpretation o kining tanan sa Protestant Bible, unofficial individual interpretation o bawat kanang gito o private interpretation. Makahihiyak talaga. Sorry Lord, sorry. Makahihiyak. Mao kini ang bunga sa Protestant Bible. Private interpretation. And because of that private interpretation, individual interpretation, unofficial interpretation, may hinungdan nga may abot 49,000 ka mga Protestant religions. All are attacking against the kingdom. For you, mga pastors, you have the last clear chance. Tagaan mo last clear chance to repent. This is the last call for all the pastors of the 49,000 Protestant religions. Last call. Open your minds. Do not deceive yourself. Ayaw mo palinda. You have to follow Brad Sok Fernandez. You have to follow Atty. Rafael Panyo. You have to follow Brad Paul Alima. You have to follow Brad G.C. Visera Tuanas Langit.
You have to follow Brad Edgar Logan. You have to follow Brad John Doe Alabado. You have to follow Brad Noe Dura. You have to follow. Grabe. Labihan kadaghan ng mga Catholic faith defenders nga kaniadto great pastors. Naminaw sila. They opened their minds. And then, ilang gikwinta. Magpadayon ko ini nga, makasakpi ko 100,000 per month. Pero kung mamatay rong adlaw, asa pa doon ang kala. The soul shall be imprisoned in hell forever. I would like to share to you one story. Ikan ko sa Tagbilaran City. O niya, ako magbilang ang commitment nga makita gali ko na ay mga nangatang kay gusto mo sa kayong sakyanan. So I have to offer. Ako gunungan, bisago ako kaila. So dito sa Mangga, diya may usa ka inahan dirag bata. So akong gitawag ang uban, awat na mo sakay kay layo man. So akong gipasakay. So nangutan ako asa ka man na sa Maribo. Amo ba sa may mong diin man ka? Ako nanginabuhi siya ka ng luto, no? Luoy taon nangihang panginabuhi. Ilan may adlaw ka na. Unya, kisa may kauban mo sa balay. Tuwa nga kung ba nang lagi na buta? 5 years na buta. He cannot see 5 years. Nga naman, gioperahan siya ni Dr. Makabata diha sa Community Hospital 5 years ago. Una, anong nabuta man? Ingon siya, duha na sila kabukdungan katarak. So, ang finding ni Dr. Makabata, katarak. Una, katumusan na operahan. Nakakita. So, katarak. Kung katarak ang imuhang bana, how come mawa man makakita? Ingon siya, akong gipa-check up ni Dr. Yu. Pag-check up na ni Dr. Yu, na-proven nga dili di ay katarak, kung dili lain na sakit, lupuma, lain na sakit. So ang solusyon, dili operahan. Because of the wrong finding of a doctor. Take note, ha? Because of a wrong finding of a doctor, there was wrong solution. And when you give a wrong solution, you are making a problem forever. Namalandong to. Kadakong sala sa usa ka doktor, nga pataka lang opera in a wrong finding, pagkadaghan. Unya nangutan ako, unya ang sabi mong legal action, wa ka mo claim og damage kay ang imuhang pakanon lang niya pamahaw paniudto. Nalumagan na niya. Unya di man kakita lagi so magsian ang iro mo imugay pagkaluoy. Nakahila ko samtang drive. Nakahila ko. Ego sige man ang manaog ko. Let's have a pray over. Mobisita ko sa bana. Ito, ngayon siya na, ako gyud nagidasig na akong bana. Wa ko magpakita na naluya ko. So nag-pray over me. Nakita na ko ang bana, very hopeful. Naningkamot yung tao ng bana. A wrong finding of a doctor results to wrong solution. So, kantong kauban niya nagkatarak, correct finding kay nakakita man. Siya nagkatarak, wrong finding, pag-opera, dili din kakita, kay wrong finding man. Ipribahan ni Dr. Oy, niya siya wrong, dili mo. Wrong solution. So, nakita na to, ikumparar na to, kining Protestant Bible. The Protestant Bible has wrong findings. Nanong wrong findings? No presence of the Holy Spirit. Remove ang 6 books with the 7 gifts of the Holy Spirit. Wrong findings.
Can the Protestant Bible offer a correct solution? No, you cannot offer a correct solution. You cannot produce saints. Mauna nga ang mga Protestante nga mga reliyon, dili man magka-produce unian ng mga santos. The very reason they are attacking the saints. I-atake nila ang mga santos. O gigamit nila ang incomplete understanding sa images. Pagkaluoy in taon, the false prophets, atubang yun mo. All the pastors get ready for a series of debates with the Catholic faith defenders, 100 debate propositions. How did you deceive the people? For 508 years, you are deceiving the 1 billion Protestants. You are deceiving people. Now is the time. Time has come. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 11. The truth will set us free. Eschatological apologetic debates. Santiago 4:7, sutli si Satanas, pupuntagan siya. Fight against the deceptions. Santiago, James 4:7. Archbishop Alberto Oy declared, Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Warfare versus deceptions. Sumao ka na. Wrong solusyon. Naghimong solusyon ang Protestante. O ang ilang gihimong solusyon is nagwali o different Christ. Asa ka? 2 Corinto 11:4. Different Christ. Nagwali sila. Maunay wrong solution. Ang mahitabo ni Ana, Mateo 15:14. Sa Mateo 15:14, ang buta nag-agak sa laking buta. The question now, the blind guides another blind. Question. Between Nigsoon na Rito Riri, Alba, sa Maribuho, doon ga at banggit sa municipal hall ang ilang balay. So, between sa Nigsoon na 5 years, na nagbuta siya physically, tungod sa wrong finding ni Dr. Makabata. Wrong finding, with the wrong solution. Diin putuha ka na. Kinsa ba ang mas makalugoy? Ang nabuta sa mata, sa wrong finding, wrong solution? O kadtong nabuta spiritually because of a wrong finding, Protestant Bible, wrong finding, wrong Bible. Unya, dunay solusyon nila, false Christ, fake Christ, another Christ. Mao kini ang warning sa 2 Corinto 11:4. And it really happened og ang nag-evangelize ni false prophets. Mateo 24, versikulo 5. Mateo 24, versikulo 24. Nining tanan, gidayag na ang mga false prophets. Mateo 7:15. So nining tanan, that's the fourth difference. Ang interpretation sa Catholic Bible, official church magisterium. Ang Protestant Bible, private interpretation, and official, individual. Resulta, buta na butaan. Number 5, difference. Authenticity. Unsa ba'y authenticity? Mupalit gani ka og singsing, pagitawon mo bulawan bigyan na pure. Mupalit gani ka og mga butang, mahita ni kang original, dili ang fake. Now, this Catholic Bible, there is an originality of the Catholic Bible. Basahan ninyo sa atubang. Naadiha ang nihil obsta.
and imprimatur. Nihil obstat imprimatur. The imprimatur will be cardinal, archbishop, or bishop. Mauna ang authentic Bible. Original. That is the correct. That is the Holy Bible. Pero, kung pagtanaw ninyo sa unang page, walay nihil obstat, walay imprimatur, there is no authenticity. That book is Protestant. Problematic Bible. That book has committed usurpation of authority. Misapaw. And that book usurping the authority is a book of deception. Limbong. Nihiling putuhan, it has no nihil obstat, no imprimatur. So, magbantayan nyo. Ikaw nung nagkalainan sa Catholic Bible, Protestant Bible. The Catholic Bible in so far as teaching authority. Sa teaching authority, the Catholic Bible fully supports church teaching authority. Nagsuporta na sa church teaching authority. Pero kining Protestant, they divert the teaching authority. They divert. Hibalitan nila. Mauna ang mga false prophets. Mateo 7:15. Pabantay mo sa mga minute. Kay mura na sila og mga karnero, pero di ay grabe. Mauna pagbantay ni Butuan. And number 7, insofar as Christ is concerned, unsa ba? The Catholic Bible preaches real Christ. Si Kristo gid mismo. Siya gid ang tinuod ng Kristo. Mao ni ang giwali in the Christ-founded church, the church founded by Christ. Real Christ. O mao kini ang dalan damaturan pinabuhi. John 14 verse 6. Unya, unsay tinaihan, Christ is the head. O ang church that He has founded is His mystical body. Colossus 1:18. Dili mabuwag ang church. The church cannot be separated from the head who is Christ. Why? Kay kining church is the mystical body of Christ. So the real Christ is the head and the church united together. United ang church and Christ the head. That is real Christ. Ephesians 5:23. Luwason ni Kristo as the head, ang lawas, which is the church. He has to say the mystical body, the church. That is real Christ. On the other hand, ang Protestant Bible, real Christ? No, dili. The Protestant Bible, ang gihimo nini preaches different Christ. Different Christ, fake Christ, false Christ. 2 Corinto 11:4. Unsay gingon sa 2 Corinto 11:4, mingon sa Pablo, nagwali kamo sa lain nga Kristo, nga dili maong Kristo nga among giwali. Why? Because the Protestant Bible attacks the church. They attack against the church. And this church is the mystical body of Christ. O meaning po they are making another Christ. Wuwog. Unsay wuwog? Only the head, no body. That's false Christ. Mauna 49,000 Protestant religions. O ang mga buhat sa mga apostoles, Acts 7 verse 48, Acts 17 verse 24, Psalm 127 verse 1, Jeremiah 17 verse 5. Monay warning nga kining mga relihiyon nga tinupod sa tao, dili makapasantos, dili makaluwas, dili mo puyo ang Diyos niya.
Mao kana ang different religions under the Protestant Bible. Mao kana ang atong tanawon palagtuon. Number 8, prophets. There are two kinds of prophets. Under the Catholic Bible, real prophets, true prophets. Ngano, there is no deception. Duha ka grupo o klase sa mga prophets. Prophets telling the future and prophets evangelizing and witnessing. Nag-witness, nagsaksi sa kamaturan, witnessing the truth. So those evangelizers, preachers, witnessing the truth are the true prophets. But ang Protestant Bible are producing false prophets. Ngano, ang Bible nga ilang gihimo, distorted Bible, incomplete Bible. O niining puntuha, this incomplete Bible, distorted Bible, may tabo na ang giwali, they are not witnessing the truth of the Holy Spirit. Instead, they are witnessing the false allegations. They are witnessing against the kingdom, against the church that Christ has founded. They are witnessing, distorting the church teachings. Gibaliktad nila. Mga false prophets. Okay, warning sa Mateo 24, versikulo 5, versikulo 24, 1 John chapter 4, verse 1 to 3, 1 Timothy chapter 4, verse 1, and Matthew chapter 7, verse 15. Moni ang mga false prophets under the Protestant Bible. Ikasiya, the purpose. O sa may kalainan, purpose. The Catholic Bible has the purpose of producing saints. Ang tungong ni ining bala ng kasulatan, as declared by the church, is to produce saints. Mateo 5:48, panigamot ka mo mahimong himpit. And himpit is being a saint. John 15, verse 1 to 4. Si Kristo mo ang haligi, mo ang pinigpunuan. And when we belong to that tree, we are part of the holiness of Christ. And Christ is the supreme saint. Mo'y punuan sa mga santos si Kristo. 1 Pedro 1:15 ngadto sa 16. Gitawag ka mo na mahimong santos. On the other hand, the Protestant Bible hates the saints. Gikasilagan nila ang mga santos. Gikasilagan nila ang magmasantos, and the saints are those who are saved. And that is an admission that no one is saved under Protestantism. The evidence of salvation, the saints, mga santos. Nagkanak gilayan sa Mateo 7:16 ngadto sa 20. Masakit tong gani nga kahoy. Ngano tao mo'y nagtukod niya ng maong balay. Niya ng galihong tao mo'y nagtukod. Ubusa si Mateo ng masakit tong nga kahoy. Dili magkapamunga. Fruitless, sickly tree. Mateo 7:16 ngadto sa 20. They cannot produce saints. And so, in Matthew 7, verse 21 to 23, Christ himself declared, I do not know who you are. Pahawa ka mo. Pahawa ka mo. Wa akong makaila ka ninyo. Bisan pa o nagwali ka mo sa akong ngalan. Bisan pagigamit ninyo, you are using my name, but for the purpose of business religion. Even you heal, even you perform miracles, it is deception. Mao ka na ang Protestant Bible. They hate the saints. Gikasilagan ang mga santos. Number 10, sa church. Ang Protestant
Bible, founded by men, ang mga Protestant religion. Acts chapter 7 verse 48, Acts chapter 17 verse 24. But the Catholic Bible is based on the church founded by God Himself. Mateo 16:18 ngadto sa 19, fulfillment. In the prophet Daniel 539 years ago, Daniel 2:44. Number 11, religion. Ang Catholic Bible can save makaluwas sa katawhan. Why? Because it is founded on faith. Ang pagtuo, proven faith. Hebrew chapter 11, verse 1 to 14. O kining pagtuo, pruibahan sa buhat. James chapter 2, verse 17, 24 to 26. So, ang Catholic Bible, the Catholic Church preaches that faith should be proven with action. Dunay action. Pero ang Protestant Bible, faith alone, Bible alone. Walay action. That is deception. Limbong ang Protestant Bible. Limbong deception. Ang Protestant teaching, deception. Nini putuha karon. The teaching authority. Mao na kini ang complete binding between man to God. Religare. Relation sa tao ngadto sa Dios. Religion, tinuhuan, is an effect of the teaching authority. In the book of 1 Timothy, chapter 1, verse 3, chapter 3, verse 13 to 6, 1 Timoteo 3:15 ngadto sa 16. In 1 Timothy 3, verse 15, mao kana ang simbahan founded by Christ. In 1 Timothy chapter 3 verse 16 is the religion, the pillar of truth and the foundation of truth, the religion. So, kini mao ang church baso, religion mauning tubig. Kining tubig mo'y pag-imnon. That is religion. The substance is religion, effect of the teaching authority. The procedure is the church, the mystical body of Christ. 1 Timoteo 3:15-16. But in the Protestant Bible, the Protestant Bible is founded on that group founded by man, not by God. Defective. It cannot save. And their religion or system of faith is erroneous, wrong teachings, deceptive teachings. Because of a wrong Bible, incomplete. More than tunay deception. And deception shall come to an end. In 1 Timothy chapter 15, verse 24 to 25, nagingon San Pablo, all religious deceptions shall come to an end. Matapos. That will come to an end. Revelation 12, verse 11, the apologetic truth shall prevail. Niining putuha, number 12, unity. In the Catholic Bible, dunay unity ang church. Ngano? John 14 verse 6, dalan kamaturan kinabuhi, they cannot be separated. The Holy Trinity cannot be separated. Father, Son, and the Holy Spirit. Nining putuha, the head o ang mystical body of Christ, the church, cannot be separated. There is unity. Ngano? Guided by the Spirit of truth. Pero ang Protestant
Bible, no unity. Ngano? Ang ilang gitudlo, Bible alone, resulta na kuyatig 49,000 Protestant religions, matag usa, each of them is claiming as the true group. Invariably, dispersed for revolting against the Christ founded church. Uno Juan 2:18, ngadto sa 29, Judas chapter 18 verse 19, nagkatibulaag ni supak sa otoridad. Mateo 24 versikulo 5, the false prophets, false messiah. 2 Corinto 11:4, nagwali lain Jesus, fake Jesus. John 1 verse 10 and 2 Corinthians chapter 11 verse 14, mao kini ang mga limbong by virtue of sophism, apparently correct na actually. Ikalapurto, truthfulness. Sa Catholic Bible, it is guided by the Holy Spirit, the Spirit of truth. Nagkana sa John chapter 16 verse 13, John 14 verse 26. Spirit of truth, kamatuuran mo ng uniform ng teaching. Pero sa Protestant Bible, it is not the spirit of truth, but the spirit of deception through sophism. Ang sophism in philosophy, mura tanaw ni mo correct, mura tanaw ni mo kahayag, pero di ay deception, limbong. Mao na ang 2 Corinto 11:14. Mao na pagtanaw ni mo Protestant Bible, ipaghatag ka na, makaingon ka usos manggihatagon sila, Biblia yun. We think that all are correct. We think that since it is Bible, it is correct. That is deception. Limbo, ano? Incomplete Bible. Distorted Bible. No middle obstat, no imprimatur. Incomplete. Walay pito ka mga libro with the gifts of the Holy Spirit. Ika-14, reasons and logic. Ang Catholic Bible is founded on truth and factual history. Factual history. John 8:32, the truth will set us free. Factual history, pinasikat sa Daniel 2:44. Si Propeta Daniel nag-ingon 539 years before Christ, nag-ingon ng Diyos magtupod sa igingirian. The factual history niya, but yun, natuman ka na, Mateo 18:19, and all the references in encyclopedia, factual history. Natuman yun. Christ has founded the church. And that church has a symbol, the Holy Bible. Factual history. Pero ang Protestantism, unsay nahitabo, founded on sophism. Ngano, because of the demon of deception. Ephesians 6, 10 sa 12, Galacia 1, versikulo 8, condemned by God. Deception. Ika-5, 15th difference, guidance. Ang Catholic Bible is guided by the angel of light. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. But the Protestant Bible, the blind false prophet, guides another blind people. Mao kini warning sa Matthew 15:14, Matthew 7:15. Ika-16, direction. Ang Catholic Bible, the direction is heaven, langit, pinaagi by becoming saints na masantos ta. John chapter 14 verse 2 to 4. Dos Maccabees chapter 12 verse 38 to 45. So kining purgatorio o church suffering, iampog ka na siya. Pag-ampog na niya na sa gagmay nila nga mga sala, i-purify ka na. Ganong purgatorio, gipurga temporary fire. Because, mind you, kining Protestantism,
do not think of the why. They are only mastering what? Mo nga incomplete understanding. The Catholic Bible, the Catholic Church, complete understanding. Ngano man, arita sa why. Ngano, why? Kining magkabiyo, nganong iampok man? Nganong purgatorio man? What's the reason for purgatory? Because, duha ka klase sa sala. Insofar as time is concerned, original sin, sin sa first parents, mauna nga dissolution is baptism. Ikaduhang sala, actual sin. So sa atong actual sin, kita makasala. Venial sin or mortal sin. We are responsible. And so, niining puntuhan karon, kung makasala ka, there are two effects of sin. The first effect of sin is sin of guilt. So kanang sin of guilt can be solved by confession. The delegated authority of Christ to the press nga kamo o mo pasaylo. There are three ways sa pagpasaylo. Ang Ginoo mo pasaylo, delegated authority sa mga pare through the church, o kita mismo personal mo pasaylo sa nakasalat ka nato. In so far as salvation is concerned, the making of saints, that second delegated authority mo na pinaagi sa confession. That is a solution against the guilt of sin. Ikaduhang effect sa sala, mo kanang gitawag og effect sa sala, mo nang gitawag og penalty. Penal effect. So ang penalty, mo atubang gyud tag penalty. Example, nakapangawat ang tao. So may kumpisal siya, gipasaylo ka sa imong guilt. Pero do na kay penalty. Yung penalty, iuli yun ka ng imong gikawat plus interest. Kung dili ka na iuli nimo, tagaan nimo recovery. Tagaan ka na. If dili ka na mahimo nimo, you will be penalized. Mao nga dagdag forms of penalty. Laktoson ta sa Dios. Hebrew chapter 12 verse 5 to 10. Nga dunay mga sakit, dunay mga problema, unya inig kamatay, sabi pa mamatay, magantos pa ka na sa ospital. Laygayon ka na, laygayon ka na. Mao ka na ang sino, that's penalty. Or magpriso, there is imprisonment. So kini mga sakit, likewise, si San Agustin, upon learning nga tinuod di ay nadunay langit, when he was transformed for 30 years, napagano sa iya kinahan sa Anglicana, miligid siya sa lakop, miligid sa kalayo, miligid sa ice, ipanis his body in order to pay the debt of penalty, utang sa silo. That's the two effects of sins. Now, ini putuhan karon, the Catholic Church has the solution against niya ng debt of penalty. So instead, silutan ta na ay indulgence, plenary indulgence. So ang plenary indulgence mo na giliklasar sa simbahan. Doon ay complete o partial indulgence. Wala ni anak ang mga protestante. No. But sa simbahan, naa ang plenary indulgence, naa ang partial indulgence. That is the mystery. The entire divine plan of God na wala masamti sa protestante because they close their ears, they close their eyes, they cannot understand. They refuse to listen to the church authorities. Luke chapter 10 verse 16. So ini pagtuhan ka nun. That's the guidance. Ay kita sa direction.
Ang direksyon sa Catholic Bible is heaven. Langit, pinaagi sa mga santos. Mauna na ang pangutana, meaning purgatorio, tinuod ba? Yes. In 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15. Judas, chapter 1, verse 20. Makaikya sa kalayo, maluwas. Mauna na temporary fire, church suffering, purgatory, deadwood, sa langit. Celebration niya na every November 1. Todos los santos. Muna todos los santos. Santos, santos, santos. Muna na. Pero ang Protestant Bible, imperno. Imperno. Mateo 25, versikulo 41 hanggang 46. Revelation 19, verse 20. Revelation 20, verse 10. Revelation 20, verse 14 to 15. Nga no? You ignore the last chance. Protestants ignore the church suffering. Ngayon they ignore nila ang church suffering because they are outside of the church. Meripility siya. Musanhawa sa krasya. And then, Judas chapter 1 verse 22. Mo ka na ang last chance para ikaw may upan sa church triumph. Revelation 20 verse 4 to 5. Revelation 19 verse 5 to 10. Number 17, salvation power. Ang Catholic Bible, pinaagi sa church, dunay gahong ang simbahan. Power to baptize. Matthew 28 verse 19 to 20. For salvation, na sa Mark 16 verse 15 to 16. Power to baptize. Pero kini mga Protestant religions, pastors, they have no power to baptize. You have no power. O kanang gihimo ninyong baptism is void ab initio. From the very beginning, you have no authority. You have no authority. Ikaduhang gahong sa church, power to permit. Doon ay gahong sa pagtukod. Example, indulgence. Pilgrims of hope. Works of mercy for salvation. Daghan ang mga gitutulog sa simbahan. The church has also the power to prohibit and regulate. Matthew 16 verse 19. Sama, ganun ay gahong ang simbahan pag-regulate. Nganong gididaan niya itong panahon ang mga sakop sa simbahan to read the Bible. Ang pagdili is not absolute. Timan-i ka na ninyo. Ang Protestante has no logic of distinction. Incomplete understanding lagi. Incomplete. Ang prohibition kanyan to was not absolute prohibition nga dili pabasahon sa Bible. O dili usakan to ka regulation. Limited. You are allowed to read the Bible provided dunay naggiya nimo. Dunay magtudlo. Ngano, you need to have guidance. Wag pa man to mag-translate og Bisaya. Wag pa to mag-translate sa kaugalingon ng itong sinusunan. Busa kung marong ang imong pagsabot, resulta magtukod kang imong tinuod. What happened to the Protestants? They disobeyed the church guidance. They disobeyed. Ang resulta, nag-ingon man ang simbahan nga mubasa ka sa Bible with the guidance only. Do not read without the guidance. Opposite man ang Protestantism. Basa sila. Pagbasa, tukod o religion. Pagbasa, tukod o laing religion. Pagbasa, tukod sa laing religion. Maunay nang kita po. Power of transubstantiation. The Catholic Church, based on the Catholic Bible, has the power of transubstantiation. Unsa ba? In every Holy Mass, kanang maong pagbayaw sa pare, kanang pahan, mahimong lawas ni Kristo. Actual na lawas ni Kristo. O kanang maong pino, mahimong dugo ni Kristo. But the Protestant Bible
Wala niya. The pastors dili makahimog milagro. They have no power. Mo inungdan kay wala na sila gahom. Mingon lamang sila. Nga kanang maong pan is only a symbol of the body of Christ because they have no power. They cannot perform miracle. Another one, power to forgive through the sacrament of confession. Ang Protestants nga no mawala sila confession. Why the Protestant Bible? Now why the Protestantism has no confession? Because they have no power to forgive sins. Only in the Catholic Church. Ika-18, understanding. Ang Catholic Bible, pinaagi sa Catholic Church, complete understanding. What, when, where, who, whom, why, and how. Pero ang Protestant incomplete. Di ara sa what. Mabasa ba ka sa Bible? Bible alone. What? Incomplete understanding. Number 19, thinking. King pag-isip. Ang Catholic Bible, through the church founded by Christ, complete understanding. Nga no? Human thinking. Ang human thinking with the 7 pillars of understanding. What, when, where, who, whom, why. And we have 100 billion nerve cells. With 100 billion nerve cells. Apan ang Protestant Bible unsabay hitabo niya. Sa Protestant Bible, animalistic thinking. Sa Catholic Bible, human thinking. Sa Protestant Bible, animalistic thinking. Nga no? Ang animals, watra ko to. Ika-20, mission. Sa Catholic Bible, the mission is salvation. Ano masan yun? By becoming saints. Pinaagi, Filipos 3:14, 1 Pedro 1:15-16, Mateo 5:48, 1 Corinto 3:13-15, Judas chapter 1 verse 20-23. Pero kining Protestant Bible, church destruction. Ang mission pagubakyo sa hingarian sa Diyos. 1 2:18-29, may building battle sa church. And that is true religious deception. 1 John chapter 4 verse 1-3, 1 Timothy chapter 4 verse 1. O ang religious deception gihimo sa false prophets. Matthew 24 verse 4, verse 5, Matthew 24 verse 24, Matthew 7 verse 15. Katapusan, ika-21, discipleship. Sa discipleship sa Catholic Bible, radical Christian disciples. Sunod yun ni Kristo. Matthew 10:34-39, Ephesians 6, chapter 10, verse 6 verse 10-18. Muna ang Christian soldiers. Pero ang Protestant Bible, Antichrist. Antichrist. 1 2:18 ngadto sa 19. Jude chapter 1 verse 3-4, Luke chapter 11 verse 23. So please replay sa atong YouTube channel and yan take down sa mga verses and reflect. And you will realize the truth will set us free. Santos, 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 Fiat Catholic Bible